சி ஸ்டேட் 1ல இருந்து 10 வரையும் இருக்கு. ஓஹோ. இது ஸ்டேட் 3க்கு மேல போக கூடாது. Given a boat, the same boat to IIT Madras. Okay. And they are using it for weather patterns and other warnings. And they are using this boat into the outer sea, unmanned boat. It's all completely unmanned. Okay. It is a remote control boat. Hello everyone, greetings from G. Krishnan of G. Krish TV. As you are aware, G. Krish TV is an informative and educative channel. I also upload travel videos within India and outside India. As a part of the informative channel, today I am going to interview a domain expert in the field of boat building by name Mr. K. Balasubramaniam of Marinequip, Chennai. Please do watch this episode on boat building. Sri K. Balasubramaniam, Managing Partner, Marinequip. உங்களை அன்புடன் இந்த காணொளிக்கு அழைக்கிறேன். Good morning. I am K. Balasubramaniam. I am a mechanical engineer by profession, and I got into this boat building business from my father-in-law, Mr. Ramakrishnan, who is the managing director of Vadiyar Boats. I have been in this field from 1989. In 1992, I started this marine equipments boat building company along with my father-in-law. And today we are going to show you a special type of boat which is going to be given to a customer in the fisheries department. Now, this boat is, as you can see, catamaran. They call it catamaran type of boat. It is very stable while going on lakes, rivers, or even open seas. And it is has least drag while maneuvering in the waters. And you can see there is a space between the two hulls where the water enters. And at the end of the boat, you have a outboard engine which is being controlled from the driver's seat here remotely. You can see the boat has got fenders to protect it from coming to contact with sides. It has also got some buoy fenders like this to prevent it from hitting from the side, which we will go on the boat and I will describe it more detailed. சார், ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஒரு போட்ல வந்து ஒரு படகு இதுல உட்கார வச்சிருக்கீங்க. அது வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஃபீலிங். இது வந்து என்ன பார்த்தா எவ்வளவு தூரம் அந்த வாட்டர் லெவல்ல இருந்து எவ்வளவு தூரத்துல இது நம்ம இருக்கிற மாதிரி இருக்குது கிரவுண்ட் லெவல்ல. இது வந்து போட் வந்து இது தண்ணியில இருந்தா இன்னும் ஒரு ஃபீலிங் பெட்டரா இருக்கும். ஆமா, கொஞ்சம் அப்படி ஆட்டம் இருக்கும். அது ஒரு பிளஷர். கரெக்ட். இப்போ வந்து இது ட்ராலில இருக்கு. இந்த ஆக்சுவலா இது ட்ராலி ஒரு அடி ஜாஸ்தி இருக்கு. இன்னும் கீழே போனா இன்னும் ஃபீலிங் டவுனா இருக்கும். அண்ட் இந்த போட்டை வந்து நீங்க தரையில வச்சு அப்ரிஷியேட் பண்ண முடியாது. கரெக்ட். தண்ணியில போட்டாதான் போட்டு ஒரு போட்டு. தட்ஸ் வை இட் இஸ் கால்ட் a boat. இந்த அல் ஒன்னு சொன்னீங்க உங்களுடைய இன்ட்ரோடக்ஷன் போது, இந்த பேசிக்கா அல்லுன்றீங்க. அந்த அல்லுன்றது what is how they make the hull, என்ன மெட்டீரியல் கண்டென்ட் அது? இந்த ஹல்லுங்கிறது வந்து that is the under portion of the boat. It can every boat, whether it's a ship or it's a small தோணியா இருந்தாலும் சரி, இல்ல பெரிய போட்டா இருந்தாலும் சரி, இல்ல இந்த மாதிரி போட்டா இருந்தாலும், the hull is the portion that goes in the water. And where we are sitting here, that is called the deck. So the main thing is hull and deck are the main two components of the boat. Okay. சி ஸ்டேட் 1ல இருந்து 10 வரையும் இருக்கு. ஓஹோ. இது ஸ்டேட் 3க்கு மேல போக கூடாது. That is, you have waves from 0.5 meter to 1.25 meters or 1.5 meters wave height. So அதுக்கு மேல போனானா it will be very uncomfortable sitting in this. Sea state 5, 6, 7, the big ships can take it, but no, even ships will not go in more than 8. Okay. Because they will be rolling and pitching. That is, rolling is like this, pitching is like this.
Okay. And the whole ship will get weight will shift. It will even lead to capsize. Okay. So those are the sea states they have described. Okay. So when there is a heavy weather warning, cyclone, ships are preferred to go away from the cyclone zone or not leave the harbor and stay put till the cyclone subsides. ஓகே. இப்போ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ லேக் லைக் ஊட்டி லேக்கோ கொடைக்கானல் லேக்கோ ஆர் எனி லேக் ஐ திங்க் தெர் இஸ் நோ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் சேஃப்லி இட் கேன் கோ த போட் கேன் ஈஸிலி தெர் இஸ் நோ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் அதர் இஸ்ன்ட் இட். இப்போ நீங்க சொல்றது எல்லாமே வந்து இன் கேஸ் ஆஃப் ரஃப் சி வெதர் தென் he has to be cautious while driving isn't it? Yeah. ஓகே. இப்போ வந்து இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே லைஃப் ஜாக்கெட் இப்போ வருது இல்லையா? லைஃப் ஜாக்கெட் இஸ் அவசியம். இப்போ வந்து எவ்வளவு ஸ்பீட்ல இது போகும் மேக்ஸிமம் நார்மல் கண்டிஷன்ல? That depends upon the horsepower of the engine. Whatever engine horsepower you're fitting in the boat, that determines the speed of the boat. Plus the number of people seated. For example, this boat is 12 plus 1, 13 people are there. We were given a 40 HP. This hull, the deck, and other fittings like this, they are all made out of fiberglass. Okay. They are made out of marine grade fiberglass. Marine grade. Marine grade. Because fiberglass. There are commercial grade, Okay. there are industrial grade, and there is marine grade. So we use only marine grade fiberglass and resin to make this. அது இங்கேயே நீங்க பண்றீங்களா ஏதாவது பேசிக் அந்த அல்ல இங்கேயாவது வாங்கிட்டு வரீங்களா? No, the hull வந்து எங்களுக்கு வந்து this is a mold. அந்த mold எங்கள்கிட்ட already இருக்கு. We have made it. You have made it. Yeah. Okay. We have designed it, got it approved from Indian Register of Shipping. The hull shape. Okay. It is tested and then it is proven. It's a proven means it can capable of going in any kind of water body, whether it is a lake or a river or a canal or even open sea, it can go. So we have tested for that and we have made a mold and we can take many boats out of the same mold. It's like a cast. So அதெல்லாம் இந்த லொகேஷன்ல பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? Same location, we have done everything for the last 50 years we've been doing this. Okay. இப்போ வந்து இது பண்றதுக்கு எவ்வளவு நாள் ஆகும்? அதாவது போட் பில்டிங் பத்தி சொன்னீங்க. உங்களுக்கு ஒரு ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ண எவ்வளவு நாள்ல பண்ணி தரீங்க? இந்த boat வந்து it is little bit complicated boat. So it took us about 6 to 8 weeks from the day start. Okay. It depends on the requirement of the boat. If it's a plain boat, we can do it in 4 weeks. If it has got extra features, special seating arrangements, canopy, remote control steering for operating the engine, so all these adds up more time. Okay. இதோட லைஃப் எவ்வளவு? இப்போ இந்த ஒரு போட் இன்னைக்கு பண்ணி நீங்க வந்து பர்ச்சேசருக்கு கொடுக்குறீங்க, எல்லாத்துக்குமே ஒரு லைஃப் இருக்கு, லாஞ்சிவிட்டி. பொதுவா இந்த ஹல்லுக்கு எவ்வளவு? The hull has got unlimited life. If taken care, it can last for ages, 25, 30, 40 years also. But normally fiberglass does not deteriorate. Okay. So that's why sometimes you find ships being scrapped, but the lifeboats are still in good condition. Okay. They both are made at the same time, but the ship is on the salt water. The fiberglass boat is also on the salt water, but salt water does not affect the fiberglass. Oh, it won't corrode in any way. So only the fittings may get corroded, but the boat itself will last for a long time. Okay. இதுக்கு நீங்க இத ரிலீஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி வாட்டர் பாடியில அது சர்டிபிகேட் ஆஃப் ஃபிட்னஸ் யார்கிட்ட அது வாங்கணுமா? அதுக்குன்னு we have a type approval certificate which we do it in the beginning when we are designed the boat and we made a prototype. We submit to the Indian Register of Shipping, is a classification society. They check our drawings, our calculations, and we do some tests, including harbor sea trials, and then we get a prototype approval certificate, which is valid between 5 to 10 years. Okay. And in that time, you can produce as many boats as you want. Okay. And if there's any regulations or changes, we have to upgrade the boat. So that is all this required. அப்போ ஒவ்வொரு போட்டுக்கும் சர்டிபிகேஷன் வேண்டாம்? Every boat will give a builder certificate. பில்டர் சர்டிபிகேட். ஓகே. இப்போ வந்து
இது ஒரு 10-12 பேர் போற மாதிரி உள்ள போட்டா எப்படி அது? ஆமா, இதுல வந்து the customer wanted 12 passengers plus one driver. This is the driver seat. So with the limited space, we have kept 5 seats here, 5 seats here, 2 seats in the front facing forward, and one. This is the revolving, rotating driver seat. Okay. So this is just enough for 10-12 people. இதுக்கு இப்போ வெயிட் இப்போ லிஃப்ட்ல போனா டோன்ட் கேரி பியாண்ட் பர்டிகுலர் கிலோ 685 கிலோஸ் அந்த மாதிரிலாம் போடுறது பிகர் லிஃப்ட்ல சொல்ற மாதிரி உங்களுக்கு அந்த வெயிட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எத்தனை பேர் வெயிட் அளவுக்கு பேசஞ்சர் போறாங்க ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்? That depends upon the depth of the hull or the depth of the hull. So if you add more weight, the boat will go down, and the space above the water line and the deck will be very short. So the ideal is to maximum is, suppose the height of the boat is 1 meter, the safe is to go about half meter, so that the half the boat width can go in the water, and for that you can accommodate as many people you want. But you see, in some places like Bangladesh, always there is a boat tragedy. That is because of overloading. And they put more people, and the boat is almost touching the water full, and then one side the weight will shift and the boat capsizes. But in this particular boat, because I told you it's a twin hull, the capsizing question does not arise. அப்ப சரி, that don't arise. போட்ட சீட்டிங் கெபாசிட்டி இப்போ வந்து ஒரு 4 பேர் ஒரு பக்கம் உட்கார்றான், ஒரு சைடுல ஒருத்தர் தான் உட்கார்றான், அதெல்லாம் does it have any in this kind of hull structure, it does not matter. All 6 can sit or 10 people can sit there, nobody here, it will still be flat. But if it's a mono hull, single hull, then the boat will tilt one side. If you go to one side, the boat will tilt. இந்த போட் நீங்க இப்ப காமிச்சிக்கிறது 2 hull boat. 2 hull boat இல்லையா? So that also will have more balance and carrying capacity. Very very stable. More balance is not the word. Stability is there. இப்போ நீங்க ஸ்டெபிலிட்டி பத்தி பேசும்போது நார்மல் விண்ட் ஸ்பீட்ல ஓகேயா எப்படி அது? அதாவது நார்மல் வெதர் கண்டிஷன்ல இது போறது ரைட்டு, லேசா இப்போ சைக்ளோன் வார்னிங் வரதுக்கு முன்னாடி உள்ள வெதர் அப்படி வரும்போது இதுல போலாமா? இப்படி see, this boat can go up to we have something called a sea state. Sea state outboard engine. The speed will be approximately 10 to 15 knots. Nautical miles. Nautical miles will be about 20 to 25 kilometers per hour. Okay. அதுதான் நார்மல் ஸ்பீட் இல்லையா? No, on the sea, no, on the road 25 kilometers is nothing. So, but when you go on the water, 15-20 kilometers speed, if you go, it's quite fast. What about on the lakes? Like all same. When there is calm, this speed is given for calm waters. Calm waters mean there is very calm. The lake or river or the sea is very calm. If the sea is rough or something, the speed will come down because there is more resistance. அப்போ இது விஷயமா ஒரு கேள்வி. இப்போ சீல போலான்றீங்க, how far away it can go from the shore for safety purpose? If you want to go to outer sea, you have to get permission from the port control. Whichever port you are in Chennai port control is there. You have to get a special permission. Like fishermen, their boats are registered. They have a number, registration number. Every time they go out into the sea, open sea, they will tell, my name is so and so, this is my registration number, I am going out. So they will log in, and then when you come back, they have to again log, saying that they come back. So this is how they keep. Other people cannot go out beyond the harbor premises. That is the limit. Range சொல்றீங்க. Yeah. அந்த ரேஞ்ச் தோராயமா எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும்? That will be about 1 to 2 kilometers. That's all. 1 to 2 kilometers. So உங்களுடைய நீங்க பண்ற போட் அந்த ரேஞ்சுக்குள்ள தான் போலாமா? No, I can go provided you get the permission. This boat can go, water worthy, but we have to get permission from the port authorities. Okay. I mean, rather it is fit enough to travel beyond the train. No, I told you this is a boat which can go in the open seas. Okay.
அப்படி வரும்போது Because we have given a boat, the same boat, to IIT Madras, ஓகே and they are using it for weather patterns and other warnings. And they are using this boat into the outer sea, unmanned boat. It's all completely unmanned. Okay. It is a remote control boat. The same hull, and they have found it very, very stable ஓகே to maneuver and come back to shore and everything. ஓகே இப்போ நீங்க இப்போ கொடுத்ததுல சென்னையில எங்கேயாவது இந்த நீங்க பண்ண போட் ஏதாவது யூஸ் அதான் IIT Madras is சொன்னீங்க. அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் இந்த We have theme given park- one boat to Royal Madras Yacht Club. ஓ ராயல் மெட்ராஸ் யாட் They கிளப் are using it for sport fishing, ஓகே and they are using to go into the sea. ஓகே ஓகே அப்புறம் இந்த தீம் பார்க்லாம் அங்கேயும் இந்த மாதிரி போட்டு தான் Theme park, this is you need a big water body. ஓகே Not a small place is not what. ஸோ ஓகே You need a huge water body to go around in good speed and enjoy the ride. நாட் அன் தீம் பார்க் Yeah. ஸ்பேஸ் ஓகே ஓகே இப்போ வந்து இது வந்து தோராயமா எவ்வளவு அப்ராக்சிமேட்டா எவ்வளவு ஆகும் சார் ஒரு மினிமம் This boat like this, as you see right now, it costs about 10 lakhs. 10 lakhs ஓகே நீங்க இத பத்தி மேல என்ன தகவல் கொடுக்க விருப்பப்படுறீங்க ஜி கிறிஸ் டிவி நேயர்களுக்கு சொல்லலாம் Previously, I had given you the type of hull that is used and how it is being propelled. Now we are sitting inside the boat. Now the customer, usually the boat is finished as per customer requirements. The customer wanted individual seating like this for 12 people. So using the maximum space available, we have kept 5 seats and 5 seats here, 2 separate seats on the either side, and 1 driver seat. So total 13 seats. The flooring is all fiberglass. As you can see, you can focus on the floor. It is having a checkered finish. This is a non-skid finish, so people don't slip and slide here and go into the water. Then we have handrails here. You can see the handrails are there to protect from people from falling off. And we have a portable canopy which can be removed from here, taken out if they don't want. They want to have open sky, they can have it, or they can put it here and fix it here. And this is a tarpaulin, all-weather proof tarpaulin which we have done. The front they have a driver console. We call it a driver console, where you have the steering wheel, you have the RPM gauge, and you have the engine tilt gauge. And this one is the gear shift control, where you can give, you push it up, it is forward with acceleration, come to neutral, put it down, it goes reverse, and then acceleration. The steering wheel can be turned. I will show you demonstration all this once my boys come here. They will explain that. And that is all in this boat, because that is what the customer wanted, and that's what we are giving. மெயின்டெனன்ஸ்லாம் நீங்க அது பண்றல in case of any maintenance They want, this is all maintenance free, sir. ஓகே The console itself is fiberglass, is maintenance free, but the cables and other things, they are marine grade, made in Japan, so they are last a long time, at least 10 years without. But regular maintenance means some greasing or some cleaning is required. And preferably, if not in use for a long time, it is better to put a cover. See, this is, if it is, the problem comes when this is used in a salt water condition or a salty air condition. But in this case, most of our boats are going for freshwater, inland waters, not in the sea. So the customer is also using it in inland waterways, where fresh water does not affect anything here. Even the shine of the stainless steel will remain same. ஓகே So there is no maintenance on that in this, as far as this boat is concerned. இது டிரைவ் பண்ற அவருக்கு ஏதாவது ட்ரைனிங் கொடுத்து you should get a license மாதிரி இருக்கா There is no particular license, but you should be able to. There are schools who can teach you how to do, and that's all. So far, the government has not given any license like a driving a car or two-wheeler or something, or truck. There is, the boatman should know how to control the boat, which is very, very important. There is no traffic in the seas or in the water body, but you should know how to maneuver and come to the shore without damaging the boat. That is more important.
Now we have with us Mr. Sivaprakasam. He owns a company called Advanced Laboratory Systems, which is in Chennai. And today we have invited him because today we have completed the boat and we want to officially hand over the boat. Of course, it will not. We will dispatch it sometime today or Monday. So, Mr. Sivaprakasam, welcome to Marine Equipment. Also to G Krish TV. And also G Krish TV. கே பாலசுப்ரமணியம் சொன்னாரு நீங்க கொஞ்சம் வாங்க போறீங்கன்ட்டு. எந்த பர்பஸ்க்காக இப்ப அது இந்த போட்டை வாங்குறீங்க? நாங்க வந்து இந்த ஃபிஷ் ப்ராசஸிங் மெஷினரி சப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கோம் சார், பிசினஸ்ல இருக்கோம். எங்களோட கஸ்டமர்ஸ் வந்து ஃபிஷரிஸ் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து ஒன் ஆஃப் த மேஜர் கஸ்டமர். ஸோ அவங்களோட ரெக்யர்மெண்ட்காக எங்ககிட்ட பர்ச்சேஸ் பண்ணாங்க. ஓகே, நாங்க வந்து எங்களோட ரெக்யர்மெண்ட் வந்து மிஸ்டர் பாலசுப்ரமணியம் சாருக்கு கொடுத்தோம். அவங்க வந்து எங்க எக்ஸ்பெக்டேஷனையும் தாண்டி நல்ல விதமா போட்டோ செஞ்சு முடிச்சு கொடுத்துருக்காங்க. வி ஆர் வெரி ஹாப்பி அபவுட் இட். ஐ ஹோப் அவர் கஸ்டமர் வில் ஆல்சோ ஃபுல்லி சாட்டிஸ்ஃபைட் அபவுட் இட். நீங்க ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணி எவ்வளவு நாள்ல வாங்கி இது ரெடி பண்ணிருக்காங்க? சார் வந்து 100% ஆன் டைம் கம்ப்ளீட் பண்றாங்க சார். அப்ராக்சிமேட்லி 45 to 50 days. 40 to 50 daysல இது it is being handed over. Yes. Well in advance. Okay, best of luck. Yes. All the best to you. Thank you. இந்த போட்டை பத்தி மேலும் தகவல் கொடுக்குறேன், நீங்க அதை நீங்க கொடுத்துடலாம். என்ன இன்ஃபர்மேஷன்? சரி, இப்போ வந்து இந்த போட் வந்து 12 பேர் பிளஸ் ஒரு டிரைவர் சீட்டு. இதுல வந்து ஆல்மோஸ்ட் 9 people ஆர் தேர் நவ். இந்த போட்டோட மெயின் ஃபீச்சர் வந்து இதோட டெக்கு, அபவுட் த டெக், அண்ட் ஆல்சோ திஸ் engine controls, and this is my manager, Mr. Ajit. He is sitting on the driver's seat. It is adjustable. You can see he can raise the seat and lower the seat for adjusting the height according to the driver height. Now he will start the engine, and then can you start the engine? Now the engine can also be tilted. Tilted means from the vertical it can go up. You can take a look at that. Is when you are going in shallow waters, the engine can be, otherwise the engine propeller will get damaged, so you can lift. And on the back side you can see there is a stainless steel framework which is to protect the engine from hitting on the shore. Otherwise the engine get damaged. To protect the engine we have got a framework, and it's a remote steering where you can see the engine turns. Now it's turning right, so the engine is turning to the right, it will go to the right. Now it's center, now it is moving to the left, he is turning to the left. And so Mr. Ajit is the one who was coordinating all this works, buying the material, getting the fabrication done. Now I have some people I want to introduce. On my left is Mr. Devaraj. He is a stainless steel fabricator, fitter. There is Mr. Ganesan. He is the main fiberglass molder who molded the boat, not alone, but with some help. And one more person is there. He is not available. He is in the hospital. He is not well. And also we have a moral support from our accountant. He is just not an accountant for the books, but he is a very technical person also. And we have a guest, Vashika. She is very interested in the boats. And also Mr. Sivaprakasham's brother is also here. They have all come to take a look at the boat. It's a very happy moment for all of us and for Marine Equipment. This is one of the biggest boat projects we have taken in a long time. Mostly we concentrate on small boats, but since we had this hull already with us, and this kind of hull system we have given before for Central Pollution Control Board, Government of India. We have given more than 8 boats all along the Ganges for to be stationed and
used for survey purposes. So it's a very good boat, and I hope that advanced laboratory systems will be happy with this boat and performance, and I hope to get more orders from them. G Krish TV is happy to get associated in this today's episode because Mr. Balasubramaniam is handing over the boat to Mr. Siva Prakasam. So I have the pleasure of releasing the video in this contest. So thank you, Mr. Balasubramaniam sir, and also Siva Prakasam. All the best. I'm happy to hand over the boat to Advanced Laboratory Systems, Chennai, and I'm hoping that they get more orders for boats, so all of us will be benefited. Welcome, sir. Thanks for your wishes. Thanks from G Krish TV also.